Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. Concerned citizens and activists are in shock over the felicitation of mining companies by the Chief Minister Pramod Sawant on Goa's 35th statehood day, since they were alleged to have been part of Rs 35,000 crore mining loot. They said the mining loot inquiry should be concluded soon and action taken to recover the mining loot. They said they are against restarting mining on the pattern of lease holdings. It is ironic that those responsible for the illegal appropriation of wealth are being felicitated, one activist said. Concerned citizens and activists are in shock over felicitation of mining companies by the Chief Minister. They said the mining loot inquiry should be concluded soon and action taken to recover the mining loot. It is an irony that those responsible for illegal appropriation of wealth are being felicitated, one activist said. हे ऐकून आम्ही एकदम शॉकात जाल्या आणि आम्ही सरकाराचो निषेध करतात कित्याक हे मिनेरांनी गोंयचे 35,000 कोटयाचे मीन चोरले म्हूण शा कमिशन सांगता, रिपोर्ट तांचो सांगता. सो ह्या मिनेराक एक्चुली जांकां जे कादेळी फाटल्यान आसपा जाय आशिल्ले, जेलीन आसपा जाय आशिल्ले, तांकां तुमी फेलिसिटेट करतात म्हणल्यार सरकार एक भशेन जी सगळ्यां व्हडली चोरी गोंयांत जाल्या ताका मान्यता दिता. आमी मागतात की सरकारान इमिजिएटली ही कारवाई जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून सगळे मिनेराक तांचेर एक्शन घेवन, क्रिमिनल एक्शन घेवन हे 35,000 कोटी पयलीं रिकवर करूंक जाय. आनी आमी हेंय म्हणटात की सरकार जो हे पयली भशेन मायनींग परत चालू करूंक सोदता ताजो आमी टोटल निषेध करतात आनी आमी मागतात की सरकारान आमचे गोंयचे जे पर्यावरण आसा आनी गांव आसा ते सांबाळपाचें काम पयलीं करचें आनी ह्या मिनेराक मदत करपाक, आमचे गोंय काबार करपाक कसलीय पावलां घेवची न्ही. एक दुर्दैवी खबर म्हणल्यार काल ऑन गोवा स्टेटहूड डे आमची गव्हर्मेंटान, गोवा गव्हर्मेंटान has felicitated those persons and those organizations who are responsible for the illegal wealth tempting for destruction of Goa, mining loot, Dempo, Salgunkar, Chogle, Vedanta, ह्या सगळ्यांनी आमची मायनींग लुटून काडलें. गव्हर्मेंटा पळय रेवेन्यू येवपा आहा तो येवपा दिवना. शा कमिशनान रिपोर्टान 35,000 crore इलिगल वेल्थ आहा तें हे मनशा कडल्यान आमी रिकवर करूंक जाय गव्हर्मेंटान. आनी त्याच मनशा तर गव्हर्मेंट तरी फॅसिलिटेट करता की दे हॅव कंट्रिब्युटेड टू द ग्रोथ ऑफ दी स्टेट म्हणून. वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट? तेंचेर ऑलरेडी हे घातल्या न्ही, केसीस आहा न्ही, रिकवरी आसा न्ही ड्यू तेंची कोणाची, त्यांच्या कडल्यान रिकवरी अजून करपाची उरल्या न्ही, जी कितें आहा ती 35,000 crore or 5,000 crore. आतां अशा लोकांचो सत्कार करप म्हणजे ही सामकी तांकां एक प्रकारची क्लीन चीट सरकार दिल्ल्या भशेन जाता आनी चोरांच्या हातीन परत चावी दिल्ल्या भशेन जाता न्ही तें. ही आमी ह्या गोष्टीचो म्हणजे निषेध करता रे, अशें घालूया. ओके, निषेध करता निषेध. आणि ही चुकीची गोष्ट असा की ज्यांच्यानी वेल्थ ऑफ द स्टेट सगळे असे हे केले, आमची सगळी चोरली पळय, त्यांचो सत्कार करप म्हणजे एकदम चुकीचे. स्टोरी बाय देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड टीव्ही. प्रसाद पोलची फॉर हेराल्ड टीव्ही. Goyanth Kolsonaka denounces the decision taken by the Chief Minister and the Chief Secretary and only 3 MLAs to allow the Southwestern Railways to continue with double-tracking work in their villages. GKN points out that the Supreme Court date of 9th May has upheld the CEC report, which has concluded that the double-tracking isn't necessary at all and that even if the corporation wants coal from Karnataka, then they should get it from the East Coast from Krishnapatnam port. Demand to stop double tracking works Goyanth Kolsonaka. The NGO denounces the decision taken by Chief Minister and Chief Secretary and only 3 MLAs to allow Southern Western Railways to continue the double tracking works in their village. 16 तारखेर सीएमान 3 जाण मिनिस्टरा बरोबर आणि सीएसआर तशेंच SWR हाका घेवन एक बैठक घेतली आणि ते बैठकांत ते सांगलें की कुळें तें MPT पर्यंत डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू उरतलें. हाचेर निषेध करूंक आणि डबल ट्रॅकाचें काम ताबडतोब बंद करूंक आमची सीएमाक मागणी.
हें डबल ट्रॅकिंग सुरू जालें 2011 ते 12 तेन्ना आमचे सेंट्रल बजेट अप्रूव जालो आनी तितूंतल्यान हे डबल ट्रॅकिंगाचें सवकास भितरल्यान तांचें काम चलतालें. आतां 2013 आमचो लेट मनोहर पर्रीकर हाणें स्पश्ट सांगून दिलें की आमच्या गोंयांत डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना. डबल ट्रॅकिंग तर जाता फकत हे इंडस्ट्रियल जाता तांकां लागून, आनीक हे डबल ट्रॅकिंग जाता तेवूय फक्त कोळशा खातीर. तर तेन्ना मनोहर पर्रीकरान ह्या डबल ट्रॅकिंगाचेर खोर विरोध उक्तायलो आनी तेन्नाच्यान 2013 ते 17 पर्यंत हे सवकास भितरल्यान तांचें काम चलतालें. सुप्रीम कोर्टान CEC कन्क्लुजन्स अपहोल्ड केल्या आणि वायल्ड लायफ परमिशन रिवोक केला. सो CECची 12 कन्क्लुजन्स असले. पहिले तितून टायम ट्रेन लिमिट अप एंड डावन वचपाक घाटसांतल्यान सेम टायम जाता तांकां. मागीर SWRात रेल्वे 1890s घातलोलें, पूण कोंकण रेल्वे लायन गिव्स एक्सलंट कनेक्टिविटी म्हणून ते सांगताय फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ इंडिया. MPTन आतां जो पळय हँडल जाता, कार्गो हँडल जाता, तो मोर देन 90% कोल व्हरतात. आनी गव्हर्मेंट पॉलिसी कितें सांगता की आमी कोल देंवयतले म्हणून. हे पळय गोंया, हे कृष्णपट्टणम, आनी हे गोंया. तेमकां कोर्सो हाडपा जाय छत्तीसगड और इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, तांकां कृष्णपट्टणम पोर्ट लागीं पडटा. पूण तरी पासून ते हे सायडीन सियांतल्यान आमचे गोंय वता आनी इंडस्ट्रियल एस्टेट हे पळय हिंगा आहा, हॉस्पेट बेलारी हे पळय हिंगा आहा. आनी आमचे सायडीन वेस्टर्न घाट्स आहा आनी ते सायडीन आहा तो फ्री लायन, 2 लायन ऑलरेडी आहा, 3rd लायन तांकां घालूंक पडटा. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जी आतां भायर सरल्या हाजे प्रमाणे जितली अट्यो घातल्यात, जितली रिक्वायरमेंट तेणें सांगलां हे कशेंच जावपाचें ना आनी वायल्ड लायफ एरियांत ही सेकंड ट्रॅक कशी जावपाची ना. पूण सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आनी एक म्हत्वाची गजाल आमचे मुखार दवरता. सुप्रीम कोर्टा मुखार आयले की ह्या ट्रॅकाची गरजूच ना. तेन्ना रेल्वेन सुप्रीम कोर्टाक सांगलां, हे ऑर्डरीन बरयलां की आमकां हे कोळसो व्हरपाक ही सेकंड ट्रॅक जाय, हें स्पश्ट जालें. सो आयज हें सिद्ध जालां की ही दुसरी ट्रॅक आसा ती फकत कोळश्या लागून. हें सुप्रीम कोर्टात सिद्ध जालां. आमी सरकारान जे फाटीं आमकां सांगलें भाजी व्हरपाक, ट्युरिस्ट हाडपाक आनी आर्मी एअरफोर्सा कोणा लागून, हे सगल्यो फोट्यो सरकार लोकां कडल्यान हें लिपयता, सत्य आसा तें, पूण आयज तें उक्त्यान आयलां. Prasad Polji for Herald TV. Vasco will be affected with water issues as 4 main water pipelines were damaged by an oil company during excavation, causing water supply problems in the port town. Earlier, the same oil company had damaged the underground electrical cabling work, which led to a 24-hour power outage in the region. The local MLA stopped the work done by this oil company while the PW began repair work. After damaging underground electric cabling, now the same oil company damages 4 water pipelines. This has resulted in acute water shortage for the entire port town. Local MLA stopped the work done by the oil company. The PWD begins the repair works. 2 दीस पयलीं जाल्यार आनी आमकां खबर आसतलें 20-25 दीस पयलीं तांचें गॅस पायपलायन ले करपाचें चालू आशिल्लें. म्हणजे घरांनी गॅस पायपलायन पावोवप हें तांची काम चालू आसा. आमी फर्स्ट जेन्ना मिटींग जाल्ली आमी तेन्ना सांगिल्लें तुमी काम करता आसतना सगळे एजन्सीजांक बरोबर घेवन काम करा, कित्याक आमच्या हांगा सगळे कडेन लायनी म्हणजे उदकाची पायपलायन नाल्यार केबल्स हे सकयल्यान गेल्ले वता. ताणें कॉर्डिनेशन केलें 2-3 कडेन, म्हणजे अर्द काम तांचें बीट कॉर्डिनेशन बरें जालें. खंय तरी तांची चुकामूक जाली आनी एक व्हडलो डिसास्टर जालो म्हणटा तो केबलूच कट केली ताणें. आमकां वास्कोकारांक 18 वर्सां म्हणजे त्रास जालो. रोखडी रिस्टोर जाली 18 वरांनी. पूण मागीर तांकां आमी तेन्नाय सांगिल्लें की तुमचे खंयचेय गोश्ट करता आसतना कॉर्डिनेशनान करा, ना जाल्यार कितें तरी प्रॉब्लेम जातलोच म्हणून. आनी अचूक ताणें परते एक मिस्टेक केली आनी पयर हो लायन चुकली. आज आमी तांकां आपोवन सांगिल्लें आसा तुमची कामां सगळीं स्टॉप करा. आतां पावस जालो, पावसान ती कसलीच करनाका आनी हाचे फुडें पावसा मागीर जेन्ना स्टार्ट जातलें तेन्ना
वॉटर सप्लाय, लायटीचं डिपार्टमेंट आनी म्युन्सिपालिटी हे तिगूय जाणांक मेळून सिवरेज डिपार्टमेंट अशे 4 जाणांक मेळून तुमी कॉर्डिनेशनान काम करपा जाय. हाचे फुडें कितेंय अशें जालें जाल्यार आमी सोंसून घेवपाना म्हण. सो तेय एग्री जाले, तांची आपली मिस्टेक मानून घेतल्या. ते म्हणटा हाचे फुडें काम बंद दवरतले. सो मे बी ह्या 2 दिसां भितर जे पिट्स ताणें ओपन केल्ले आसा ते सगळे कॉन्क्रिटान क्लोज करून मागीर काम सप्टेंबर ऑक्टोबरान सुरू जातलें. पूण पायपलायन डॅमेज आतां उदकाचो इशू जालो तेन्ना तुमकां कळ्ळें काय तुमी तांकां फोन बी केल्लो? आमी रोखडोच फोन केलो. ते येवन आमी तांचे लेबरा बरोबरूय हांगा तें काम स्टार्ट आसना आशिल्लें. म्हाका वास्कोकारा कडेन हांव तुमचेनी व्यक्त करता की तांकां हो त्रास सहन करचो पडटा म्हणून. पूण ह्यो थोड्यो गोश्टी बऱ्या खातीरूच आसा. आतां हांचे निश्काळजीपणान हें अशें जाता पूण तें जावचें न्ही हाच्या खातीर आमी काळजी घेतली. Kiran Borkar for Herald TV. It's been 4.5 months since the fatal accident of Kennedy and Noella DaCosta, a couple who were killed in an accident, but their family is yet to recover from this horrific tragedy. Months earlier, they were returning home to Maina, Kurtori, where they were hit by a four-wheeler on Gandhi Road in Kurtori. Their orphan child, who is 10 years old, is living with her grandmother and is still awaiting justice. Advocate Seola Vaz, who is representing the family, the grandmother Matilda and the orphan child Angel spoke to Herald TV with their difficulties and the problems they're going through after this horrific ordeal. Watch this special story. Parents killed in a road accident, daughter and family awaits for justice. It's been 4.5 months after the fatal accident of Kennedy and Noella DaCosta, a husband and wife duo, but their family is yet to recover from this horrific tragedy. The orphan child, who is 10-year-old, is living with her grandmother and is still await for justice. आता इन्सिडेंट जावन ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले. सो आतां तुमी बायक पळयतात ह्या हय कशें आहा तुमकां आतां 4 मंथ्स नंतर कितें प्रॉब्लम जाता कशी आहा परिस्थिती? तेंचो ती नाही जाली तेगे थोडें बी हें जालें न्ही आमी चोयता म्हजो पूत हें करता आतां लागता. हांव कांय काम करना. हांव एज जाली. हांव 65 years. किती डिफिकल्टी बी जाता आतां? डिफिकल्टी म्हणजे ती बरे भाशेन हें करता म्हाका कडेन म्हळ्यार हॉलिडेज हांवें भोंवली वयली तिका तिगे मातशें मायंड हें जावपाक ती चिंता वयची आनी हांवूय चिंता म्हजी पुता दुसरें तें जोडटालीं करतालीं तें ना काम ना तेंचें बाबा धाकटो चोयता तें आमी सगळें चिंतून पडटा म्हाका बायचें आमचें घरांत कोणाचो आदारूय ना. आमी दोगांय आसताय आतां तेंच्या कडल्यान चड आदार आसता म्हजो भुरग्यांचो. तेंय ना आमकां घालता आय लव यू मामा आय लव यू दादा मिस यू सगळो करता तसो करता आनी उगडास करता. अशें करतालीं न्ही मामा ग्रॅन्डमा तेच करतालीं न्ही ग्रॅन्डमा मुगे मामा अशें करताली दादा तेच करतालो अशें करता. एक सुना मम्मी तो तसो नाहलो पूत तिजो व्हडलो ताका लागून तें करता ती कोणाक दिवपा दिना आनी दिना काम ग्रॅन्डमा आपल्या घरान घेता म्हणटा हा तें भितर. The family of the deceased male Kennedy had approached me regarding the accident case which took the lives of both Kennedy and Noella, husband and wife. Kennedy being 34 years old and Noella being 28 years old, both earning members of the family. And they have left behind one child, one girl child of 10 years of age. I was quite appalled, I was quite sad. Everybody knew the case also, everybody knew the matter, and I had to step in. It is very unfortunate that our criminal justice system leaves out the victim and the victim's family. Usually they have no knowledge of what is happening, they are not kept in the loop by anybody, and entirely the state of that particular place, the state takes over and the state prosecutes everything. While that is the way our criminal jurisprudence is, it leaves out the victims entirely. So I wanted to step in. We were following up with the police also for a long time, and now we have come to know that the charge sheet has been filed in the matter just last week.
In the coming few days, there will be notice sent and the matter will start being listed. All that is fine. We have not received a copy of the charge sheet, and this is exactly what I want to. Fight, because all the time it is seen that the complainant, the victims, have to run around for documentation, have to run around for information on what is happening in their own matter when they are the ones who are most affected by it. In this case, most recently, despite the matter being non-compoundable, that is, despite you not being able to settle the matter with the other side, the mother of the accused name is Nathaniel Menezes from Maina. The mother had approached our complainant's family and asked if there was some way in which the settlement could take place. They immediately called me up. They asked me whether this is all permitted or not. I said it is of course not permitted by law, but you can hear them out. Maybe they want closure, maybe they want to apologize, maybe they want to show remorse. So I said, you meet them. Anyway, everybody decided to meet at my office, and we informed them that what their son has done, the 24-year-old man, what he has done is something that has taken away the peace of the entire family. It has taken away everything for them. There is no scope for justice in all of this. They might have a claim petition in court, there might be a conviction later on, but there is no justice because nobody is coming back from the dead. Special story by Carsten Miranda and Aditya Bidre for Herald TV. The final set of boats and fishing trawlers have docked at various jetties across the state ahead of the fishing ban. Team Herald TV visited the main jetties across the state and took a stock of the final closing. Speaking to Herald TV, the fishermen expressed their experiences this fishing season, the issues they have and the demands that are yet to be fulfilled. Fishing by trawlers is banned during the monsoon, as during this period the fish release their eggs, and ban is enforced so that all laden fish are not caught or killed, as they would reduce the fishing ability in the sea. However, fishing by traditional canoes and rapon cars are permitted as they fish in shallow waters and do not venture into the deep sea. Trawlers owners object to fishing by rapon cars, particularly because they get the best catch of solar prawns, which is much prized. Now, fishing season across Goa was good, but Vasco cars suffered due to the bad jetty condition. Many boats did not do business, fearing damage of their boats at the jetty and the repair cost. While Goan boats are following fishing ban, fishing boats from other states are fishing openly in our seas. We will not keep quiet if the government does not act. Our fishing jetties at Kariwado and we are not sure when the jetty can collapse and tempos can sink. Government will be responsible for any casualty occurred at Kariwado, says Goa Fishing Boat Owners Association President Jose Philip D'Souza. हे पावटी सीजन आमच्या बोटकारांचे एवरी सेंटरांक पळयत जाल्यार एक बरें सीजन अशें जाला अशें आमी म्हणटा, पूण एक दुर्दशा म्हणटा ती एकूच हें आहा आमच्या वास्को सेंटराचे ह्या खाऱ्यावाडा जेटीचे चडशे बाळाचे सीजन बरें जावना आनी थोड्यांनी कितें केलां बोटी फायनली देखून बंद दवरल्या पयल्योच त्यो वयत जाल्यार वुडन बोटी बंद दवरल्या. वुडन बोटी लाकडाच्यो बोट्यो कित्याक बंद दवरल्या की हो धोको म्हणटा तो पयलो सुवातेर सारको ना. हो धोको म्हणटा तो आमकां हो धोको न्हू, हे फिशींग जेटीनूय ही म्हणटा ती टेम्पररी आमकां फिशींग लँडींग जेटी दिल्ली टेम्पररी आनी तुवें जाल्यार एमपीडीन बांदून दिल्ली आनी आमी एमपीडीच्या ताब्यान आसले आनी जेन्ना कितेंय देखून जेटीचे कोत जाल्यार विदाउट अ परमिशन ऑफ एमपीडी वी कॅनॉट डू इवन नॉट टच फिशींग जेटी. Meanwhile, at Chapara Jetty, the fishermen said that they need their jetty to be repaired and renovated. They need basic facilities like toilet, changing rooms and much more. Speaking about the season, President of Chapara Fishermen Association, Balbin Malvankar, said that this season was good, but several issues need to be rectified on priority, especially the sandbars at the mouth of the river. He also said that fishing jetty needs to be repaired. Meanwhile, Betim Pancham Jetty, the boats were seen docked. Special gathering was also held with the fishermen and the vendors. Speaking to Herald, Director of Fishermen Society at Betim, this season was good. Though we were hit by COVID season, this season was good compared to last two. The workers were also happy and the fish catch was good. Speaking on the future, he said everything is in God's hands, but
We will do our best. 2 म्हयन्यांक आमी हांगा कितें आसा आमी बॅन जरी असले न्ही बोटकारांक सुटी आसना प्रिवेंटीव मेंटेनन्स करचें पडटा बोटींचे फुडले सिजनाची तयारी करपाक आतां तुवें तयारी करूंक जाय म्हणून ते रिपेर कितें आसता न्ही हॉलाचे रिपेर आसता इंजीन रिपेर आसता जावं विंगचें जे कितें रिपेर आसता तितलें करून घेवचें पडटा कारण मागीर एकदां बोट चालू जातकच ते टायम मेळना रिपेर करपाक लॉसूच न्ही ते कामगारांक आमी पोसले सगळे ते ओवर रेट्स हो आसा तो आमी चुकोवंक शकना त्यामुळे ते तांकां सॅलरी दिवंकूच जाय न्ही तांकां आमी दितना दितासतना रावंक शकना कारण कामगार आमी हाडलेले आसता वचून हाडचें पडटा तांकां तिकेटी धाडप तांकां बस थोड्या लोकांनी बसी धाडून हाडल्या अशा पद्दतीन हाडल्या गाडयो धाडटा बसी धाडटा जावं तिकेटी धाडटा थोड्या लोकांनी विमानांनी सुद्दां हाडल्या म्हणजे कामगार खूब शॉर्टेज आसा गोंयान लेबर फोर्स ना भायले लोक येना जाल्यार हो धंदो बंद पडटलो तुमचो फिशरमॅनाचे कितें डिमांड आसा डिमांड ते पेंडींग आहा सरकारा कडेन तुमचे फिशरमॅनाचे डिमांड म्हणजे हेच ह्यो रेटी बिटी वाडल्या पळय डिझल विझल ते परवडना बोटकारांक आनी हे कामगाराचे हे बी सॅलरी बी सगळे वाडयत रावची पडटा ते बी ओवर रेट्स खूब वाडला ते कंपॅरेटिवली आमकां परवडनात बिजनेस हो आतां आनी दुसरी गोश्ट आतां पळय ह्या जेटीचे बद्दल हांव उलयतलो जाल्यार आमची जेटी एक्सपान्शन काम चालू आसा त्या बाजूक ते आतां 6-7 वर्सां जालीं ते अजूनय जायना आनी एक विंग तयार जाला जेटीचो जाल्यार ते ड्रेजिंग करूंक ना त्यामुळे तो विंग उपयोग करूंक मेळना बोटकारांक. A story by Devendra Gaonkar, Prakash Kadikar, Clinton D'Souza for Herald TV. The Ponda police arrested 2 persons, Rajesh Kumar, son of Mahadevappa Kumar, resident of Usgaon Ponda, native of Karnataka, and Sharat, son of Anand Naik, resident of Usgaon Ponda, native of Orissa, for committing the theft of 2 water pumps and truck batteries from Ponsule, Dharbandora, Goa. Ponda police arrest 2 for theft of water pumps, truck batteries. The Ponda police have received a complaint from one Mr. Rajesh, son of Vaikun Kutikar, a resident of Dharbandora, that 2 water pumps and truck batteries from his farm were stolen by an unknown person. During the investigation, the Ponda police apprehended the accused persons, Ramesh Kumar, who is a resident of Usgaon Ponda, and Sharat Naik, another resident of Usgaon Ponda, a native of Orissa, and recovered 2 water pumps and truck batteries. Upon integration, they confessed to the commission of the crime. The accused person, Mr. Sharat, son of Anand Naik of Usgaon of Orissa, was admitted to South District Hospital in Clinton D'Souza for Herald TV. It's been more than 11 months since the Anganwadi workers were fighting to be absorbed back into the service. Earlier, Chief Minister Pramod Sawant assured to revoke the termination orders, but this is yet to be fulfilled. Tuesday was the 6th day that the Anganwadi workers have launched their chain hunger strike. Anganwadi workers are back on strike at Azad Maidan, Panjim. Anganwadi workers resort to chain hunger strike. They are fighting to get absorbed back into service. आयज ह्या सगळ्या वर्करांक 6 दीस जाले धरणे आंदोलनाक बसल्या आनी 6 दिसान सरकारान दखल घेवना न डिपार्टमेंटान दखल घेवना. हिस्ट्री सगळ्यांक खबर आसा की कशा प्रकारे हांकां हॅरेसमेंट जालो कशा प्रकारे आमचें आंदोलन स्टार्ट जालें आनी त्या हितूंतल्यान कशे आमचे 3 डिमांड्स पास जाले. पण हे सगळे जातकीर सरकारान एक एश्युरन्स दिल्लें मुख्यमंत्र्यान की हेंचेर एक्शन जावचें ना म्हणून. बट नवीन कॅबिनेट आयले त्या बरोबर ह्या वर्करांचेर एक्शन जालें म्हटल्यार टर्मिनेशन ऑफ सर्वीस. आतां 7 आमचे ऑफिस बेरर्स प्रोटेक्टेड वर्कमॅन आसा एक्चुली पण त्या वर्कमॅनाचेर तांच्यांनी टर्मिनेशनाची अशी मोठी ऑर्डर मेजर डिसिजन घेतले आनी अजून पर्यंत ते रिवोक जायना कारण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आमकां की एका म्हयन्या भितर आपूण रिवोक करतलो म्हणून. पण विश्वजीत राणे खंय ती फायल हाडयता अशें आमकां मुख्यमंत्री सांगता. आमकां भितरलें खरें खोटें कांय खबर ना. पण ह्या सगळ्या हितूंतल्यान त्रास जो कोणाक जाता आसत हेंच्या राजकारणांतल्यान ते वर्करांक जाता. म्हणून काल राती लेट नायट असो आमी डिसिजन घेतलें की आयच्यान चेन हंगर स्ट्रायकाचेर हे वर्कर्स बसतली. आज देवयानी तामसे जे ह्या युनियनाचे प्रेसिडेंट आसा ताणें स्टार्ट केला. शी इज ऑल्सो टर्मिनेटेड वर्कर. सो आयच्यान चेन हंगर स्ट्रायक आमचो स्टार्ट जाला. आतां सरकारान विचार करपाचें की चेन हंगर स्ट्रायकाचें आमरण उपोशण करप आमी काय ना हें सरकाराचेर आसा. कारण आमी आतां खंयच्याय एक्सटेंडाचेर वचपाची आमी तयारी दवरल्या. कारण आतां हे तांकां सोंसना. कारण एक इल्लिगल टर्मिनेशन तें इल्लिगल टर्मिनेशन एक अशी बायल काडटा जी BJP स्पॉन्सर्ड त्या खुर्चेर बसल्या. कारण ती म्हणटा की काँग्रेसचें काम केलें म्हणून तांकां सगळ्यांक कामा वयल्यान काडला म्हणून. सो एक डायरेक्टर गव्हर्मेंट ऑफिसर जर
पार्टी लेवलाचेर एलिगेशन घालून जर कोणाक काडटा आसत जाल्यार फर्स्ट आमचो डिमांड जो आसा तो तिका सॅक करचो, कारण बिकॉज शी इज अ BJP स्पॉन्सर्ड पर्सन, आमच्या पयशांचेर ते पगार खाता. दुसरो डिमांड आसा तो म्हटल्यार ह्या सगळ्या वर्करांक टर्मिनेशन जे आसा ते रिवोक करचे. जो पर्यंत ह्यो दोन गोश्टी जायना तो पर्यंत ती वर्कर्स हांगच्यान उठपाना. Chief Minister Pramod Sawant said that within a year, necessary laws would be amended in the Goa Legislative Assembly so that farmers get the agricultural land which belongs to batkars or landlords. The Chief Minister was speaking on the sidelines of the Prime Minister's Garib Kalyan Yojana meeting with farmers in the entire country on Tuesday. The farmers who faced issues under any of the beneficiary schemes raised their grievances before the Prime Minister via video conferencing from 4 centres across Goa. Despite land to tiller and Munkar laws, farmers still do not own their lands. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that within a year, necessary laws would be amended in Goa Legislative Assembly. He assured that the farmers would get the agricultural land which belongs to the batkars, that's the landlords. आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण महोत्सव हो कार्यक्रम पुराय देशभर माननीय प्रधानमंत्री 8 वर्सां सरकाराक पुराय जाता हाज्या निमित्तान आयोजन केल्लें. गोंय सरकारान हाजे 4 कडेन आयोजन आशिल्लें. मिनिजीस ब्रागांजा हॉल पणजे, ताच्या उपरांत मडगांव रवींद्र भवन, KVK साउथ, KVK नॉर्थ. आमच्या राज्याचे सगळे मंत्री आनी आमदार ह्या कार्यक्रमाक नॉर्थ साउथ वेगवेगळ्या जाग्याचेर आशिल्ले. हांगासर हांव, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री रोहन कवटे, पार्टीचे अध्यक्ष आमच्या आनवडे, मंत्री बबनीलकण हळणकर, आमदार शेट, प्रेमेन शेट हे हांगासर आनी त्याच्याच बरोबर गोंयांतले वेगवेगळे बेनिफिशरीज वेगवेगळ्या स्किमीचे हांगासर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां आयकपाक आशिल्ले. ताज्या पयलीं हांवें त्यांच्या बरोबर इंटरेक्शन केलें. ज्या प्रधानमंत्री आवास योजना आसतले, उज्ज्वला योजना आसतले, विमा योजना आसतले, ह्या सगळ्यांच्या बरोबर इंटरेक्शन करून तांकां कसो फायदो जालो, कितें प्रॉब्लेम्स आशिल्ले काय कितें हेजें इंटरेक्शनूय केलें. लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. प्रधानमंत्री कल्याण योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो स्किमी योजना ते हांगासर बेनिफिट्स घेता. मॅक्झिमम आमी प्रधानमंत्री अन्न महोत्सव हे 6 लाखाच्या वयर बेनिफिशरीज गोंयांत आसा. हे पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. इंटरेक्शन केलें तेन्ना खुबशे इश्यूज येयले तुमचे मुखार. गोव्यातल्या किती शेतकऱ्यांना लाभ जालो? ऑलमोस्ट 16,000 शेतकऱ्यांक प्रधानमंत्री किसान निधी योजनेचो बेनिफिट. इंटरेक्शन केलें तेन्ना कोणाचेच प्रॉब्लेम्स नाशिल्ले. ऑफकोर्स एक बारीक सारीक कितें इम्प्रुवमेंट आहा तितूर स्कोप केलो वयतलो. Shagun Gowde for Herald TV. St. Joseph Vaz College students, in association with Nisarga, Goincho Ekwot, Chikali youth farmers and others, planted mangroves near Pornebad, Zorint at Sankwal Bay. This is an attempt to restore nature for future generations. Goincho Ekwot stated that this initiative will be taken across Goa to protect the environment. St. Joseph Vaz College students and others planted mangroves near Pornebad, Zorint at Sankwal Bay. This is an attempt to restore nature for future generations, they said. Goincho Ekwot stated that this yeoman initiative will be taken across Goa to protect the environment. एक लहानसा attempt when mangroves, these are mangroves, they germinate when they are still attached to the mother plant. So that is called as vivipary. They think germinate zala upran, then it will fall down. So naturally it is supposed to take root where it falls down. Yeah. Part of the environment, thanks to the initiative of Father Bolmax, who has been an inspirational force in the green revolution that is taking place across Goa. And Goincho Ekwot has been there since the inception of CYFC, which is also part of one of the organization in our realm. And we appreciate that the local community across Sankwal, in Gortali, Galsang, Kansalim, and as far as from the north of Goa have come together to give back to the environment, And this is just a start. Today is just a start of this mangrove production. We are, as Goincho Ekwot, along with Father Bolmax, CYFC and Nisagara Nature Group, we are going to take it across Goa. Kiran Borkar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.